Welcome back, students. So in the previous class we learned about esterifications where we did the OH bond cleavage, right? Based on acids and derivatives and all, we learned esterifications. Okay, now moving on with the next one, that is CO bond cleavage chemical reactions. Based on CO bond cleavage we are going to learn some chemical reactions. So the first chemical reaction which we are going to learn with alcohol reacting with some chemical. Okay, the first one is known as Lucas reagent. What is the first one alcohol going to react with is known as Lucas reagent. Now what do you mean by Lucas reagent? Is nothing but it is a mixture of HCl and zinc chloride. The mixture of HCl and zinc chloride. What kind of HCl? It is concentrated HCl. So this mixture is known as Lucas reagent. Okay, HCl ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೂಕಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ HCl. Okay, in the presence of what? In the presence of zinc chloride. In the presence of zinc chloride, ನನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Obviously here which is the bond going to be cleaved? It is OH, right? R ಮತ್ತೆ OH ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕ್ಲೀವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So here what it will be forming is, it is going to form RCl plus water molecule. Water molecule is going to be removed. ಅಂದ್ರೆ OH ಮತ್ತೆ H ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? This is nothing but alkyl chloride. What is this known as? Alkyl chloride. Okay, now alkyl chloride form ಆಗುತ್ತೆ along with the removal of water molecule. So ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, here what is happening, my OH group, okay, OH group is being replaced by Cl group ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. So it looks like nucleophilic substitution reaction. That is, one nucleophile is coming and replacing one more nucleophile, thus forming nucleophilic substitution reaction. ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. But this is not that case. The reason is, if you see OH group, already in our last class alle helide, OH group is a bad leaving group, right? OH group enido, it is a bad leaving group. Ashtu easy agad bitkododilla. So hagadre nanna alkyl chloride form agidu yav tara form agide, suppose idu ashtu easy agi bitkodilla andre what is the mechanism behind that? That we'll be learning in the next, okay, coming topic. So ಈಗ ಇದಾಯ್ತಾ alkyl chloride formation ಆಯ್ತು. So this is what is about the reaction. Now before going to the mechanism, let me just tell you, ಇಲ್ಲಿ alcohol ಏನಿದೆಯೋ, this is water soluble. Okay, the alcohol which is present here is usually water soluble in nature, whereas this alkyl halide ಏನಿದೆಯೋ, it is water insoluble. Okay, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, alcohol ಆಗಿರೋದು water soluble ಆಗಿದೆ, but the alkyl halide which is formed here is turbid in nature. How is it? Turbidity irutte. Okay, this is water insoluble. How is it formed? It is turbid in nature. Now idru basis mele ondu question anna kelbodu. Okay, based on this one question can be asked, that is, suppose turbidity ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, alkyl chloride ಏನಿದ್ದು turbidity ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿಸ್ turbidity ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ turbidity, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ alcohol, and this is the primary alcohol. Now based on turbidity what happens is, first my ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೂಕಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮೈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿತ್ HCl ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಲೂಕಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್, instant turbidity. Suppose the moment you add Lucas reagent to the alcohol, if you get instant turbidity. Turbidity ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ, ಟರ್ಬಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಟರ್ಬಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಥರ ಒಂಥರ ಒಪೇಕ್ ಥರ ಬಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದೇನು ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಕಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 minutes, ಅರೌಂಡ್ 5 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 5 minutes, ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್
ನಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ, ಇದು ಲೂಕಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಈವನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಐ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಹೀಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಪೋಸ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸಪೋಸ್ the moment to the alcohol, if Lucas reagent is added and instant turbidity appears, it is known as tertiary alcohol. Okay, suppose after waiting for 5 minutes, few minutes, if I get the turbidity, that is known as secondary alcohol. And though waiting for 30 minutes and more, 30 minutes wait ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, after supplying heat ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ turbidity ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ based on the turbidity. Okay, faster reaction. So first tertiary irutte, then comes secondary, and then comes primary. Okay, so this is what is for the, which can be asked for the exam, which is the faster one in the reactions turbidity basis mele question anna kelbodu. Okay students, now moving on to the mechanism part of Lucas test. Idu enak madudu, alcohol test tane. Lucas test is the best test to identify which is the alcohol, what kind of alcohol is present, okay, given to us. Okay, now moving on to the mechanism.